السلام عليكم شباب، شلونكم اخباركم؟ اليوم حاب اعرفكم على شخص صديق لي جديد. هو طالب بجامعة أورال الفدرالية، فراح يعرف نفسه. So, how are you? I'm okay. How do you feel? That's okay. So, can you introduce yourself for the people? Okay. So, Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. So, my name is Dmytri. Right now, I'm a student of magister level, and I was studying here on bachelor level. So, somehow like this, and I compare my work and studying process here in Ural Federal University. What's your faculty? International Relations. Okay. اسمه دميتري. هو قال لكم السلام عليكم بعد تفهمون. اسمه دميتري، هو طالب حاليا يدرس طالب ماجستير في العلاقات الدولية، فهو حاليا يشتغل ويدرس يعني بنفس الوقت. راح نسأله بعض الأسئلة. أول شيء عن حياة الطالب في روسيا. Can you tell me about your student life? Like how is it? Okay. So, I would like to start that I was born in little city. It names Ijevsk. Yeah, the motherland of Kalashnikov gun machine. Yeah, of Russian traditional dish pelmeni. So, yeah, then I finished my school and traveled here at Ekaterinburg. To tell the truth, the first time I came here, I didn't imagine that I will continue my life here and studying here. Mm-hmm. But I decided that Ekaterinburg is bigger, there are more perspectives, and Ural Federal University, it's bigger and it's international university. Mm-hmm. That's why I choose to live here and study here on international relations faculty. To tell the truth, we get more theoretical knowledge than real practice part, but we have opportunity to practice in different international organizations and government organizations, the Ministry of International Relations here, and so on. That's why I can say that it was a great decision to study here. Okay. فدميتري من مدينة كلاشينكوف، مصنع الكلاشينكوف بمدينته. فدميتري ورا ما كمل الهاي سكول يعني المدرسة اللي احنا نسميه الإعدادية، فقرر يجي ليكتنبورغ. فهو كان ما متصور انه راح يكمل حياته مدينة يكتنبورغ، مدينة كبيرة، عالم جديد. لكن دميتري من اختار هذا الجامعة، اختار العلاقات الدولية حتى يدرس، لأن الفرص أكبر بمدينة يكتنبورغ. تكون يعني الحياة غير شكل، مو مثل يعني مدينته مدينة صغيرة. هنا أكو Ministry of Foreign right؟ وزارة الخارجية موجودة هنا، فالواحد يقدر يتمرن، يتعلم أمور جديدة على الجانب الدبلوماسي، يأخذ براكتس، تدريبات. فهذا كان أحد الأسباب دميتري يجي هنا. So, did you study like as a scholarship or you study by your own money? Yeah. Unfortunately, I passed my entry exam from school not as well as I wanted, as I imagined. So that's why my parents helped me a lot. They paid for my studying. But at the same time, we have great opportunity to get a discount. If your studying process as well, if you get high score, university give you opportunity to get discount. Okay. Yeah. دميتري أنا سألته بخصوص الدراسة، هل يدرس مجاني أو غير مجاني؟ فخبرني أنه بسبب الإكزام، الامتحانات القبول، ما عبر الامتحانات بالتوقعات اللي هو كان يريده. لكن هنا نتحصل على ديسكاونت، يعني ديسكاونت الجامعة كل ما تكون رينكك عالي، كل ما تكون طالب زين، الجامعة تنطيك ديسكاونت، وأهله يساعدوه وايد. يعني your parents help you too much. أهله ساعدوه وايد حتى يكمل دراسته. In general, like about student life, like it's worth if someone come to study here, it can develop himself like as a first trip. Like I don't say about professional people, like as a person like who come as like Russia, it's first country come here, first university. What do you think about it? So. If we're talking about foreign students who doesn't know English at all, Russian at all, they come here first time preparing faculty. They studying Russian for 1 year, and then they have opportunity to apply or bachelor degree and so on.
So I think 1 year, to tell the truth, it's not enough to learn Russian as well, because when they start their bachelor degree, it's usually in Russian only. And it's so hard. I have my friends from bachelor level, and I remember how I helped them for every task and so on. That's why I think it's the one big problem about the time of studying Russian. Okay. And the second problem, of course, is that is not enough knowledge for foreign student about not studying process, about usual Russian life. It's a big problem. اوكي. انا سألت دميتري بخصوص انه هل ممكن الطالب من يجي لروسيا يعني كاول سفر، يعني اول دولة يدخلها، يعني انه هل روسيا هل يستحق انه يجي؟ فدميتري قال لي عامل اللغة language is the biggest problem first. فاين الطلاب من يجون يدرسون سنة واحدة، يعني سنة واحدة تتعلم اللغة الروسية مو كافية، لان أنا صراحة حاليا سنة ونص جاي أواجه صعوبة باللغة الروسية. اللغة الروسية صعبة، لازم تتعلم جرامر speaking يعني محادثة وتنزل للشارع. You need to practice in the street also. Like you need to talk to people. ورا ما يكملون القسم التحضيري يروحون للبكالوريوس أو للماجستير يكون مفاجأة، لأن هناك دراسة كله روسي، ماكو انجليزي او اكو قسم انجليزي، يعني اللي يريد يدرس انجليزي هذا شيء اخر اذا انت انجليزيتك قوي. وعن الحياة في روسيا يعني the Russian culture like there is no a lot of knowledge right. فالطالب الاجنبي من يجي روسيا اكو امور ما يعرفها عن روسيا، يعني عن حياة روسيا، ثقافة روسيا. My question was about like what's your advice like for the people who want to come here and what they should know before coming to Russia? Okay. So, the first, and in my point, the most important thing is language, of course, because when you go to another country, it's very important to know the most three questions and phrases you will have to use every day. For example, how to go there, how to get this, how to say it in Russian, especially if we are talking about Russian life and Russian study. اوكي. سؤالي كان ديمتري بخصوص اذا الناس اللي يريدون يجون هنا يعني شنو الاساسيات اللي لازم يعرفونها. فهو قال لي لازم تعرف على الاقل اساسيات اللغه، يعني بش قد سعر هذا، شلون اروح هنا، يعني هذه الامور البسيطه لازم واحد يعرفها. فهذه وحده من الامور لازم تعرفوها قبل لا تيجون. What about the culture? The culture. Okay. So, as we know, there are the most famous stereotype that Russian is only about the things like vodka, beer, balalaika, it's special Russian traditional sound instrument, but it's fake, of course. Maybe it was in previous time, in 18th, 19th century, but today Russian is very, how to say, one of the most important country with high technological things and so on. Very environmental country. اوكي. دميتري بخصوص شو اسمه سألت يعني على الثقافة الروسية، قلت له يعني شنو لازم يعرفون عن الثقافة الروسية؟ يعني انتم مثل ما تعرفون بالانترنت او الغرب ويسترن كونتري يعني دائما يشوفون ان روسيا عبارة عن فودكا، دببة، بلالايكا، هاي آلة موسيقية. هاي الأمور يعني بس يروجون عليها، ما يروجون إنه هذه الدولة متطورة من ناحية البيئة، التكنولوجيا، ما جاي يبينون هذا الشيء. يعني لا تمشون على الأمور اللي دائما بالإنترنت موجود. صراحة لازم واحد يعرف الأمور بالحقيقة من يجي. One of the questions like maybe is doesn't record before, let me ask you again, like so about like study in Russia, like it's worth it, like someone come to study here, or in your opinion it's better they find other options, like let's say for first travel, like first trip in their life, first adventure. Okay, so unfortunately wild agent. Unfortunately
today I don't have opportunity to compare and contrast from my own experience, because unfortunately I didn't have it before to studying in other countries. I had an experience to study in the other city, but it was the other level of education. It was school. Okay. Yeah, but about my own point of view, I don't disappear that I have chosen to study here in Federal University because we have a lot of extra activities, like we have an international United Nations model. So and it gives you opportunity to improve your knowledge, to improve your language, to improve your professional skills of communicating and so on. That's why it's about, extra activities. About if we're talking about studying process, I think that it's everywhere. It's too different from the school education, because here you must study by yourself. Okay. No one will tell you that you must do these exercises, you must go to classes and so on. It's only your choice, and this way it's a bit harder, of course. Okay. There's people leaving. It's a preparing process. Tomorrow is gonna be an IT event. IT event. Yeah, about IT sphere. مثل ما تشوفون الناس جاي يروحون، لان اكو باكر اكو حدث بخصوص الاي تي، فالناس جاي يتحضرون. It's better. I think this one is better. Yeah. سألت دميتري بخصوص هل روسيا او الجامعات بروسيا تستحق واحد يجي يدرس هنا او لا؟ انا احكي عن شخص بدون اكسبيرينس، يعني ما عنده خبره، مو كشخص مسافر دول يعني يجي يقارن بين اوروبا وروسيا او جامعات اخرى. لا، انا اقصد انه الشخص يجي اول مره، انه روسيا هي اول دوله راح يجي يدرس بيها. فدميتري قال لي انه هو كان عنده خبره اكسبيرينس بهاي سكول، يعني بالمدينه اخرى، مو جامعه اورال. أنا ما أعلن لأي جامعة، يعني صراحة خليني أقول لكم أنا ما أعلن لأي جامعة أو مجرد أخذ آراء، لأن دميتري هم يشتغل هنا هم طالب. ويا دراسته أكو أكتيفيتيز، يعني أكو أحداث هواية تصير مع عدد دراسة. مثلا واحد يدرس هنا اكو مثلا انشطه، اكو مهرجانات، فيستيفال، فورم، اكو هذا. وعندهم البرنامج مال اليو ان الافتراضي، هذا انه يخليك تتعلم شلون اليو ان يشتغلون، شلون الاكتيفيتيز اللي يسوون. فهذه واحده من الامور اللي جاي تصير بالجامعه هنا، ويعني الطلاب دائما ينشغلون بالامور. And there is I think volunteer activities also like Yeah, exactly. Yeah. واكو انشطه تطوعيه هم، يعني اكو volunteer center، اثنين منهم اكو فورال. There are more than 50,000 people who take part. يعني اكثر من 15,000 شخص يعني ياخذون دور بهاي الانشطه. ف now we just go to your career, like about your work and your position in university. Do you like your job? You don't like it? Are you happy with it? Not happy? So, okay, about my career. So, I'm working as a worker of Federal University, and I'm studying here and I'm working here. It's a bit funny, of course, but the most bad thing in all of this that I'm really tired, because I'm working till 9 to 5. Yeah, from 9 a.m. till 5 p.m. Then I will have to go to my studying, and it's in the other building. I need to go there. So, and all my day I'm busy from 9 a.m. to 9 p.m. Unfortunately, of course, it's not so great. Yeah. I have no free time, unfortunately. So, but at the same time, about my working process is great, because we are working with foreign students. So I'm working migration center. So, and our sphere of working, connecting with legalization for students. It includes visa question, it includes invitation question, registration, and other migration questions. To tell the truth, it's really interesting, because you help people to adapt here, to
deal with different migration question, and of course it's communication. I'm a too communicative person, and at the same time it's opportunity for me to improve my language, especially English. So I've studied Chinese. And we have a lot of Chinese people. And they really surprised from time to time. One of the biggest community in Yekten. I think Arab or I don't know. Like maybe they are Chinese. Chinese. It's one of the biggest group of foreign students, international foreign students in Royal Federal University nowadays. And if we're talking about Arabic country, it's Egypt. We have a lot of people from Egypt. Okay. بخصوص دميتري اللي انا سالته على لان هو دميتري يشتغل ويدرس يعني بنفس الوقت هم هو موظف هم طالب يعني هو تعبان من شغله لان من 9 الصبح 9 الليل 9 to 9 ف يعني اول ما يكمل شغل بالجامعه مباشره على الجامعه الثانيه على مود محاضرات لان هو يدرس ماجستير مثل ما قلنا يعني طالب ماجستير علاقات دوليه يدرس ف بس الشيء الوحيد انه هو يتعب يعني ما عنده وقت فراغ فري تايم ماكو يعني مجرد شغل دراسة شغل دراسة فواحد يقدر بس بالويكند يقدر ياخذ شوية راحة لنفسه يتسوق فسألته انه هل يعجبك العمل هنا او لا فهو يعجبه العمل لان جاي يشوف ناس من مختلف الدول يعني طلاب الاجانب اللي يجون هنا يساعدهم ويا الفيزا اقامه التكيف يعني مشاكل الطلاب لان هو هذا قسم الطلاب الاجانب مختص بالطلاب الانترناشونال يعني فقط شغلهم ويا الطلاب الدوليين فاحلى شيء يعني هو يحبه بشغله انه يلتقي بناس يعني كل يوميا يلتقي بناس جدد براكتس اللغة يعني يتعلم اللغة الجديدة ويمارس اللغة الأجنبية وحاليا جاي يدرس لغة صينية يعني يتعلم لغة صينية فهذه من الأمور اللي يحبها بشغله يعني إيجابية لأن هو يقول أنا شخص منفتح أحب أحكي وايا يعني أحكي ويا الناس فهذه الأمور يعني أحبها بشغلي. There is a lot of videos like in the internet like they promote that university like for me, how to say, like, I can say about these people like student dealers. Like, I see a lot of videos because sometimes in my free time, I like to see what people say about Russia, what people say about, like, Russian universities, and a lot of them, like, talking from the view only from one city. Like, for example, let's say about like Arabic people who study in Russia in different cities, like these people they don't know other city. Exactly. So how you can talk about other cities and you never been there? For example, me now I want to go just to like the Far East. I can say like I've been in Krasnodar, but I don't say I've been in the university. I can say like the weather there, the life, the people. But I can say like the university is bad or good because I didn't study there. Like what I see like in a lot of people like videos, like especially Arabic videos, like each one of them they destroyed some city's university. For example, I don't know what's the view like about that because I don't know the quality of like ranking how it's going to be in Russia, like about like some cities like for example Astrakhan and Nalchik, like a lot of people like even they never been there and they say bad things about this university, about Dagestan. What's your point of view about this? Like how you compare education between cities? Like okay, so to tell the truth, it's a bit difficult question because every university have some specific in their studying process. So exactly there are some common rules, but anyway, the type of educational way it's a bit different. So if we are talking about our university, it's situated in Yekaterinburg, and as we know, Yekaterinburg nowadays it's the third city after Moscow and St. Petersburg. An economical way, exactly. And there are
more than 15 different diplomatical embassies and so on. That's why we're on the third place about an international sphere, and that's why we have a lot of foreign students here. So about the other cities and the life of foreign students, I think it's not as good as here because the international life in that university, it's not so high. I mean, the level of this international life. Okay. That's why, of course, it's a bit harder to live in that cities, to study the cities, because here we have quite comfortable atmosphere around walking the city, for example, because for people who are living in Yekaterinburg, that's comfortable for them to meet foreign people, to communicate with them, than, for example, in other cities, small little city town, which you example. So that's why I think so. Yeah, but if we're talking about studying process, I think it's not, how to say, it's not very different. But anyway, it depends on the status of university and the amount of foreign people who are studying in. أنا أسأل دميتري بخصوص جودة التعليم، يعني هواي ناس أكو جاي يروجون على مدن، تعالوا على هاي المدن، ما تيجون على هاي المدن. مثلا أكو مدن أسترخان، نالتشيك، داغستان، يعني أكو وين ناس أشوفهم يروجون لهاي المدن، يعني لحد لا يروح هاي المدن. فأنا صراحة على تصنيف الجامعات، الرانكينج مال الجامعات ما عندي معلومات وما أتدخل به صراحة، لأن كل جامعة عندها سيستم خاص بهم، يعني هم مساوين بالنظام التعليم، يعني الإديوكيشن سيستم نفس الشيء بين هذه الجامعة، لكن يعتمد على مكتب الطلاب الدوليين international office شلون يشتغلون، يعني شلون طريقة عملهم، الاكتيفيتيز اللي يسوونه. وثاني شيء مثلا ما يصير واحد يقارن يكتنبورغ بمدينة ثانية، يعني مدينة صغيرة. يكتنبورغ هي الثالث مدينة بالاقتصاد، بها 15 سفارة امباسي موجودين هنا، يعني بها بعثات دبلوماسية، فهنا مركز اقتصادي، يعني هنا اكو حركة، مو مثل واحد يقارن ويا مدينة صغيرة. يعني هو كان بمدينة صغيرة يحكي انه كل روسيا مدن مو زينة، يعني مثلا هذه المدن ما تصلح للدراسة او الجامعة مو زينة بهاي المدن. فاكو مقارنات يعني جاي تصير، يعني صراحة ما أعرف شنو الأساس مالتهم. يعني واحد صار عنده تجربة مو زينة ينشر على كل مكان. يعني أنا أنصحك أنت تقرأ، يعني تدرس بالإنترنت على المدينة، تشوف المدينة الصور مالتها، الحياة اقتصاديا، وراته هو هذا قرارك. It's your choice، يعني وين تروح، دولة كبيرة. نتمنى الموفقية للكل بهذا المجال، يعني اختيار الجامعة المناسبة، الحياة المناسبة، الدراسة المناسبة. About students' problems, like which kind of problems is most common? They come to you, and is there something like this? Is what a lot of people say in the internet. They say university talk to passport like At the airport borders before the student. Is there something like this, or it's just fake information? A lot of people who promote for students like work, they say about this. There is such a thing or no? Okay. So, if you are talking about the migration question, the process looks like when you apply for studying at university, you send us special documents. Okay. It's applying form, copy of passport, and the contract with university. Okay. So we prepare all of these documents here in our immigration office, and then we send it to police. Okay. So it's special police center who deal with immigration questions, and they prepare a special invitation for getting visa in your native country in the embassy of Russian Federation. Okay. So, and when you come to the embassy, when you firstly get invitation, then come to the embassy, they put your visa in your passport. Yes. After that, of course, this police office who deal with migration question, they know that this person
this person has already got special visa. Yes, it is studying visa. It's very important. Studying visa, and very soon he is going to come in Russia. Okay. So after that, of course, we ask our student to send scan of his visa, and plane tickets. Okay. Because our adaptation center need to know when people, when person will arrive here to prepare for him dormitory. If it is some, because today we have a lot of students here, and from time to time we have problem that there is no free places in our dormitory. Yeah, but the next year it's gonna be like spring youth games, and our government here, local government in Ekaterinburg, they prepare a special building for sportsmen, like dormitories. Okay. And after this game, these dormitories will be given to our university. Okay. And it will be new places for our foreign student, for Russian student to live in. Okay. Yeah, that's why It will be next year or this year? It will be next year. Next year. Yeah, that's why we're all really waiting for this event, because we feel the upset of foreign students especially, and every day they tell us that there is no place, but unfortunately our center cannot influence on this situation. Yeah, we are waiting for new buildings. Yeah, and it will be next year. Okay. Yeah. سألت دميتري بخصوص المشاكل الطلاب، يعني أكثر مشاكل شنو تصير، وبخصوص الباسبورت كنترول يعني بالمطارات بالايربورت. لكن خلي أوضح لكم نقطة. هنا الجامعة شغلهم أول شيء أنت كطالب تتواصل ويا الجامعة تدز لك كونتراكت، توقع الكونتراكت، تدز نسخة من الجواز السفر. الجامعة فقط ترتب هاي الأمور وتدزها للبوليس، تنتظر 35 يوم 30 يوم الانفيتيشن مالتك تصير حاضرة، وتحدد يعني تريد تستلم الفيزا بامباسي، روشن امباسي او كونسلت. يعني اكو فرق، اكو قنصلية واكو سفارة. يعني مثلا بالعراق خلينا نقول اكو ثلاثة، عندك السفارة ببغداد، القنصلية ببصرة، وقنصلية بأربيل، يعني ثلاثة اكو. فأنت تطلب من الجامعة وين يوجهوك، تريد تقدم بالقنصلية، بالسفارة. مصر هم نفس الشيء، مصر عندك السفارة بكايرو، يعني السفارة الروسية بكايرو، والقنصلية بالإسكندرية، وأيضا عندهم قنصلية بالغردقة، ما متأكد، بس أظن روسيا عندها قنصلية. فكل دولة عندها أكثر من ممثلية، يعني تقدر تقدم الفيزا بأكثر مكان. ورا ما تستلم الفيزا، هي فيزا دراسية، ستادي فيزا، يعني الفيزا مالتك دراسية مدة 3 أشهر. البوليس راح يعرفون، يعني مركز الهجرة راح يعرفون أنت مستلم الفيزا مالتك، يعني هذا السيستم قبل يبين إنه فلان طالب مستلم. ورا ما تستلم دز سكان مال الفيزا مالتك للجامعة، زائدا تذكرة الطيران، التيكت مالتك تدزها للجامعة. ليش؟ لأن أنت راح تيجي مركز تكييف الطلاب حتى يعرفون عندهم مكان فارغ، يعني بالدورمز المساكن مال الطلاب بمكان فارغ، يقدرون يستقبلوك ما يقدرون يستقبلوك. لأن هذه المشاكل جاي وايد تزيد، يعني هواية طلاب اكو ما عندهم مكان حاليا، لأن ما يبلغون الجامعة عبالة من يجي قبل مكانه جاهز، مو هيك ازدحام، اكو هواية طلاب ما عندهم مكان. وب 2024 راح يصير اكو الشامبيون شيب، هاي بطولة دولية راح تصير هنا بمدينة يكتنبورغ. فالحكومة الروسية، يعني حكومة المدينة، بنت هواية مساكن، يعني أماكن مختلفة. فهذه المساكن للرياضيين، ورا ما الرياضيين راح يرجعون لدولهم، فهذه المساكن راح تصير للجامعة الأورفو، جامعات ثانية. فأزمة السكن راح تنحل، يعني هواية طلاب راح ينتقلون لهاي الأماكن، لهاي المساكن، أزمة السكن راح تنحل بهذا الشيء. About like is the university have authority to contact the airport before the student arrive or no? Like, is there such information? Because I see some people say, oh, we contact the university and the university will send a fax to the airport, or I don't know, like send a letter for the airport. If they do it for that, or only they do it when because I know passport control is something very high, like it's not something like, oh, I can call them. Who you call? Like,
And a lot of people, they promote like, oh, we send your letter to the airport. For example, Sheremetyevo, Vanakovo, Demidov, mostly the people coming there arrive there. Like in Moscow, little people come directly to Yekaterinburg. It depends where you come from. So is there such a thing or no? Okay. So, to begin with that, I don't know how it's going on in the other universities, but here in Ural Federal, when person arrived to Russia and crossed the board, so usually there is no problem. No problem. Yeah, we don't give special, how to say, invitation to the police on the board that this person will go to Ural Federal University because they have special visa. It's written everywhere. Yeah, exactly. Or system in the system show. Yeah, but from time to time, it is some situation when police need to prove some details and so on, and they just call to my boss because Elizabeth is the director of our center immigration question. So because only she has an opportunity to prove that it is our student. Yeah, so it works. Does it matter anytime they call? So to tell the truth, they call maybe twice or 3 times a week. That is all. Yeah, because usually they know, policemen on the board, that it is person who are coming in here in Russia for studying, not for making business, not on some event and so on. That's why usually they don't have some extra question to person. Okay. Yeah, it usually happens when students arrive from country where there are some problems right now. For example, in Afghanistan, especially. So I know only one case about Afghanistan. Only. Yeah, or from Syria it was one time. Like okay. Yeah. سألت دميتري بخصوص اكو وايد ناس يروجون يعني يدزون الجامعات يدزون رساله للمطار انه الايربورت هذا طالبنا. جامعه اورال الفدراليه ما يسوون هذا الشيء، ما يدزون رساله برايفت مسج للمطار، ماكو رساله خاصه للمطار. انت جاي عندك فيزا، الفيزا مالتك فيزا دراسيه، فهو الضابط اللي بالمطار راح يعرف انت شنو غايتك جاي هنا، يعني غايتك دراسيه، غايتك بزنس، طلاب. يعني الفيزا تبين انت فيزتك دراسيه بجامعه اورال الفدراليه بأورفو، جاي فيزا دراسيه. فصايره يعني حالات انه الضابط يريد يعرف بعد انفورميشن، معلومات ثانيه مخابره على مديره الطلاب الدوليين اللي اسمها اليزابيث. فمرات I love my مديره. يحب المديره مالته. فصارت 3 حالات مخابرين البوليس سالين على انفورميشن على طلاب، يعني اكثر بديتيلز. مرات يشكون، يعني هذا انت داخل دوله، يعني هذا كل السكيورتي. انت جاي مثلا من دوله بيها مشاكل، هم يحافظون على الامان يريدون، يعني انا دائما يطبقون الامان. فصار كم كيس من افغانستان، سوريا، يعني بس كيسات صغيره. اكثر الاوقات جامعه اورال الفدراليه اي طالب جايين ما عندهم مشاكل يعني بالدخول. Is there anything like the student should bring it with them, like when they come, only the passport or visa, or it's need to share the contract with them, the invitation? Is need these things, or because a lot of people now saying in these days you should bring this stuff with you? What your opinion? Okay, so I strongly recommend to take all of the important documents with you when you travel, when you go to study in the other city, country, and so on. So, of course, it's some medical documents which prove that you have some illnesses and so on. Yes. It's passport, of course. It's some extra documents connecting if you go to the other country for studying. Yeah, it should be some studying document which prove that you have already graduated somewhere. Okay. So, and if we're talking about documents, I think that is all. 3 the most important thing. It's medical documents, visa, passport documents, and educational documents. And there is a new law now. They say like you should bring the university contract and it shows that you paid for the university. Is there such a thing like happening, or
no cases like this happen with Ural Federal University. So usually, yeah, for coming here, your contract must be paid for. Paid. Yeah, must be paid. As far as I know, it's enough to pay for a half of this contract for coming here. Okay. Yeah, but anyway, unfortunately, we are living in capitalism. That's why firstly you pay money, after that you get everything you want. انا سألت دميتري بخصوص شو اسمه الاوراق المهمه، الدوكيمنت المهمه اللي تجيبها وياك. اهم دوكيمنت تجيبها هنا أنا يعني الميديكال دوكيمنت يبين انه انت ما عندك امراض او عندك امراض. مثلا اذا عندك امراض ينكتب شنو الامراض اللي عندك. ثاني شيء جواز السفر، الفيزا يعني لازم يكون موجود. اي مثلا اذا انت جاي تدرس بكالوريوس هنا عندك وياك لازم على الاقل شهاده مال السادس هاي سكول لازم. اذا انت جاي تدرس ماجستير هنا على الاقل وياك شهاده البكالوريوس تجيبها وياك هنا. فهذه الاوراق مهمه يعني مستمسكات انه تبين انه انت جاي هنا تدرس، انت جاي هدفك ستدي، جاي هدفك الدراسه مو هدف ثاني بزنس وورك، انت جاي هنا تدرس. وانا سالت دميتري بخصوص الكونتراكت مال الجامعة. حاليا بهذا الأوقات لازم تدفع للجامعة، لازم تدفع على الأقل نص المبلغ، يعني نص المبلغ مال الجامعة وتاخذ وصل إنه أنت دافع. قبل أكو جامعات تصدر دعوات، هسه حاليا لازم أنت تدفع جامعة فلوس حتى تاخذ كونتراكت إنه دافع نصف المبلغ حتى لا يصير عندك مشاكل، وانه يكون انت هدفك اكيد جاي تدرس هنا، وباقي الفلوس تدفعها من توصل، يعني ورا ما توصل تقدر تدفع باقي الفلوس. Is there a system like students pay like the money for university like by semester half or something like this, like like helping them with the money payments? Is there such a thing or no? So as far as I know, it's possible to separate payment. But first, when a student on the first course, on the first level, it should be paid 1 year. 1 year. Yeah, 1 year, and then you can separate the payment. For example, the first part of year you pay for the first semester, the second part of year you pay for the second semester, and there are a lot of questions how to pay and so on. It's possible to pay online on the official URFU website. There are special link for making payment, and you can use every bank. I mean, in Arabic bank, in Arabic countries. If you are in Asian, some Asian bank and so on. Okay. أنا سألت بخصوص شو اسمه يعني دميتري بخصوص الدفع مال الجامعة، اكو نظام تقسيط بالجامعة، فقال اكو نظام تقسيط بس السنة الأولى لازم الشخص يدفع كاملة، بعدين السنوات الجاية تقدر تقسط، مثلا تدفع السمستر الأول بعدين السمستر الثاني، فتقدر تدفع المبالغ حسب قدرتك. وحاليا بالسايت مال يعني الويب سايت مال أورفو موجود نظام تدفع اونلاين، يعني واحد يقدر يدفع اونلاين بأي دولة ما يكون، دولة آسيوية دولة عربية، تقدر تحول على بنك اكاونت او اكو لينك خاص تقدر تدفع به شو اسمه المبالغ. Advices about the students here, like about how not make mistakes with the visa and not playing with law of immigration service. What advices you have? So the first advice is studying here as well, because in your passport it is written that you are coming here for studying. The most popular reason for a clothing visa is studying problem, because students don't go to classes, don't make some tasks, then they fail their exams, and it's the reason for university to expire the student. Okay. And after expired, so police automatically close visa, and it's a reason to go home to your country, unfortunately. Translate this. Exactly. Don't forget the point. So أنا سألت دميتري بخصوص يعني المشاكل الهجرة والإقامة بروسيا، يعني شنو أهم المشاكل؟ واحد من أول مشكلة لازم تعرف أنت فيزتك دراسية، أنت جاي هنا تدرس، يعني الهدف الرئيسي من حياتك بروسيا هي الدراسة. أكو هواي طلاب يجون روسيا ما يحضروا المحاضرات،
ما يجي للجامعة أصلا ولا يمل الجامعة، فالجامعة أوتوماتيكيا تقول له دس في دانية في أمان الله أنت مطرود. من تنطرد من الجامعة أوتوماتيكيا الفيزا مالتك همينة بخ، يعني تروح الفيزا. فهذه واحدة من النقاط. لا تنسى أنت هدفك شنو، يعني ليش جاي روسيا؟ هدفك الدراسة. Okay, for the other points like. Okay, so the second point I want to share is to come on time. Okay. Because very often student come so late. Usually it needs from 40 to 45 days to make new visa. Okay. Yeah, it's not so long process for applying, but police need to check all the information to make visa, to print it and put it in the passport. Okay. That's why we strongly recommend to come before 45 days before the end of your visa. Yeah, okay. It's very important. بخصوص التجديد، يعني دميتري قال لي يعني الاشخاص اللي يريدون يجددون لا تجي باخر لحظه، تعال اقل شيء 45 يوم قبل لا تخلص الفيزا مالتك ب 45 يوم، لان البوليس راح مثلا يتشيك كل المعلومات مالتك، المعلومات يدققوا من جديد، اذا عندك مشاكل راح ينرفض، فليش توقع بريسك؟ يعني انت من يدققون المعلومات راح يطبعون الفيزا الجديدة على الباسبورت. فهذه من الأمور، يعني دائما كون بالوقت، يعني لا أخر نفسك، حاول تيجي بالوقت أقل شيء 45 يوم 40 يوم، يعني تعال قدم جدد الفيزا مالتك. About like the immigration card and registration and this green card now. Yeah. What's these things like? Can you explain like a little bit about these documents? Why it's important for foreigners, not only students, like that for, because it's one system for all foreigners. Yeah. Okay. So if you are talking a green card, it's how to say, it's special police system where they put all foreign students. So how it's going on, you go to special medical procedure. Yes. Yeah, to communicate with doctors, they check your health and so on. Then in police they take your fingerprint. Yes. And give you this green card. Yeah. It was made for identify you. For example, if you lose your passport, something happens, they can identify you with this green card. Yeah, but it is really important question. Okay. And the second important question, it's registration. Okay. Yeah, because for applying visa, your registration must be till the end of your visa date. Okay. It's too important. About migration card, it's important document which you shouldn't lose somewhere because it's not easy to make new one. If they lose it, what will happen? So it's possible to do yeah, new one, exactly. Or it's hard. Yeah, exactly. But of course, police they don't like it when person come and they say that he lost his migration card. Of course, they will give you a new one. Okay. But the specific of this card that is it is given on crossing board. Okay. Yeah, yes, it's very important. Yeah. بخصوص شو اسمه البطاقة الخضراء حاليا اللي جاي يصدروها، هذه بطاقة تروح المستشفى تسوي انالايز مال اتش اي في، تسوي انالايز مال مخدرات، يعني تحليل المخدرات انه انت مو متعاطي مخدرات وهذا، بعدين تروح المركز الشرطة تعطي بصماتك. هدف هذا البطاقة تعريفية، يعني اذا ضيعت جوازك اكو فشي يبين منو انت. يعني أنا أفضل مثلا إذا يكون وياك الباسبورت حاول تخلي البطاقة الخضراء بالبيت، مرات إذا تطلع ما عندك شغل أفضل البطاقة الخضراء وياك، يعني لا تأخذ دوكيمنتين وياك. بخصوص الريجستريشن، يعني أي شخص يريد يجدد فيزا مالته لازم يكون عنده ريجستريشن على مدة الفيزا حتى يقدر يجدد. وأكو فشي يعني بروسيا أنا جربته، إذا تروح المدينة من مدينة لمدينة إذا بقيت بهوتيل الريجستريشن مالتك تسقط، لازم تسوي من جديد، لأن هاي أنا دائما أصير بيه دائما، لأن أنا أسافر واي. It's happened with me a lot because I'm traveling too much in Russia. Yeah, so I don't speak Arabic, but I understand what you're talking about because every day there are a lot of students from Arabic countries. Yeah, it's important to make new registration every time when you cross the border or every time when you get new registration somewhere in hostel. And so on. Yeah. وبخصوص الاميجريشن كارد، يعني هاي بطاقة كلش مهمة، يعني إذا ضيعتها البوليس يسوي لك بطاقة جديدة، يعني اميجريشن جديد، بس ما يحبون يعني هذه البطاقة لأن أنت تستلمها فقط بالمطار،
من تدخل روسيا ومن تغادر روسيا، يعني يسلموك هاي البطاقة الصغيرة، بطاقة تكون بيضة صغيرة، ديروا بالكم ضيعونه. And last thing, like what kind advices you have like for foreigners to avoid problems like with Russian culture, inside Russian culture, what they should don't do, what should do is normal, like in your opinion? Okay. So, the most important thing, try to learn Russian. Don't be shy to communicate with Russian people inside Russia. I mean, not only in the university. Go outside, try to communicate, try to make friends, because this way you will learn Russian better. You will put in the culture better, and you will have opportunity to understand Russian culture better. So the second, you should try to understand Russian culture. I mean, not to, how to say, I don't know, it's hard to explain. Try to understand Russian culture. I mean, try to understand what people in Russia don't like, what they like. They like their, how to say, private life. Mm-hmm. I mean, they don't like, for example, there are a lot of situations with Arabic young men when they try to make friends with a young Russian girl, mm-hmm. and try to touch her and so on. Okay. I don't know why. I'm sure it's stereotype, but that Russian ladies like when you try to touch her on something else. No, that's a stereotype. We have the same rules in other countries about private life and so on. Yeah, so and don't forget study, because the most important thing that you come here for studying process. Yeah, it's really important. بخصوص الامور اللي انا سألت دمتري انه اكو هواي قضايا جاي تصير هنا، يعني الناس اللي يجون لازم من تيجي هنا حاول تعرف الكلتشر الروسي، يعني حاول تتعرف على الثقافه الروسيه. يعني دمتري انطى مثال، اكو طلاب عرب يجون هنا يعني الصغار بالعمر، يعني يحاولون يسوون كونكشن ويا بنات، وهذا يعني يلمسون الابنيه، يعني هذا الشيء صراحه ما يحبوهم الروس. انت ما واصل المرحله يعني حميميه، يعني كلش قريب للشخص تريد، ماكو هاي الامور. يعني انت الناس عندهم برايفت، حياه خاصه بيهم، يعني انت ما تقدر تفرض نفسك بسرعه، ماكو هاي الامور. لازم مثلا اي الشخص اللي يدور هاي الامور تتعرف، تاخذ اشهر، يعني تحترم البنيه، يعني علاقتك تكون علاقه مبنيه على الثقه بيناتكم، مو ماكو شيء يعني تيجي قبل تدخل الحياه. كل ثقافه لها يعني احترامها، يعني انت من تيجي هنا تيجي تحترم الثقافه مالتهم، شلون ما تحترم ثقافه بدولتك نفس الحاله لازم هنا. فهذه واحده من الامور يعني لازم تركزون عليها. Okay, so what else to recommend you? Strongly recommend you try to find some people from your country who are older than you and who are studying in the same university, because it's a great way to know more about some specific question in the university. Of course, we are always can explain you how to make this, how to make that, but we can make it only in Russian or in English especially. Some people don't speak English. Yeah, unfortunately, yeah. But we are really happy that there are a lot of people, for example, especially from Arabic country, who continue live here, who get citizenship of Russian. Yes. Yeah, so and they're really open to help people, young people who come from their native countries. بخصوص يعني دميتري انه نشر انه قال لي انه لازم اكو معلومات تعرفها من ناس، حاول تصادق ناس اكبر منك، يعني اللي درسوا بالجامعه او يعني حاليا عايشين بروسيا، لان هم يقدرون يساعدوك، هم مستعدين يساعدوك دائما بكل وقت، بس باللغه الروسيه او الانجليزيه. واكو هواي ناس ما يحكون لغه انجليزيه وما تعرف روسي، فدائما يكون عندك ناس من دولتك، ناس اكبر منك، يعني تستعين بهم حتى يجون يساعدوك. الترجمه
ينطوك معلومات على المدينة مثلا. فاكو ناس يعني بقوا عايشين بروسيا وعندهم جوازات يعني citizenship، يعني عندهم جواز روسي حاليا ومستمرين بالعيش بروسيا. So in the end, like what's your wishes like for people like who study here, what you want to share with them, what your advice is, and what's for you, like what's your goal, like what you want to do? You mean what I want to do In your life, like in my life? Yeah. If you have a special goal like to reach. Yeah, so it's how to say. Your first question, what I would like to share, with our foreign students who are planning to come in Russia to continue their studying. Firstly, I strongly recommend you not to be shy. Be open-minded. Don't think that it's something strange here. No, that's okay. You will adaptate here very fast because people in Russia, they're really, how to say, they're really friendly. Firstly, of course, they are waiting for other people because we really like intercultural life. As you know, we have a lot of different nations in Russia who are living together for centuries. That's why people in Russia, for them it's really easy to find common language. Okay. We cannot know, for example, the foreign language, but we try to understand people and try to help them. Okay. So about my life, about my goals, I've always dreamed to work in diplomatic sphere. Yeah. But unfortunately, I don't know. Like the same goal, because I want to be my ambassador, like my country ambassador. Yeah, but I don't know. Will I touch my goal? Because for working in diplomat sphere, to become a worker of, for example, embassy, it needs to studying in special universities. Yes. For example, MGIMO in Moscow and Diplomatic Academy in Moscow. Yes. Because here in other universities, we are studying more theoretical. While there, they try to study people who are studying there as a diplomat. I mean, a lot of practice, a lot of different experience from real diplomatic life and so on. أنا سألت دميتري السؤال يعني بجزئين، بارت الأول وبارت الثاني. بخصوص البارت الأول يعني ينصحكم أنه لا تستحون، لا تكونوا خجولون، يعني حاول تكون صداقات حقيقية بروسيا، لأن روسيا دولة منوعة من ناحية الثقافات واللغة. يعني صح حتى إذا ما عرفوا لغة وياك يحاولون يلقون في شيء حتى يشتركون وياك بالمعلومات، بالثقافة، بالتعارف. فهذا أول شيء. بخصوص الجزء الثاني من السؤال أنه سألت دميتري شنو هدفك بالحياة، فهو يريد يصير رجل دبلوماسي، يعني يشتغل بالسلك الدبلوماسي مثلا بوزارة الخارجية أو بوحدة القنصليات أو السفارات الروسية. لكن مثل هذا الهدف يقول ممكن أنا راح أوصل هدفي لولا يحتاج لأن تدرس بجامعات عريقة مثل جامعة موسكو، يعني MDO معروف هذه الجامعة، واكو عندهم المعهد العالي للسلك الدبلوماسي، هذا هم موجود بموسكو، يعني هذا خاص يعني بتأهيل الدبلوماسيين. اما بالجامعات الثانيه يعني هم بس يدرسون نظري، لكن بالجامعات مثل موسكو عندهم براكتس يعني على هذه الامور، يعني يأهلوك تصير شخص دبلوماسي. وانا قلت له يعني احنا عندنا نفس الحلم، لان انا قلت له انا ما اريد اصير سفير مال دولتي حتى امثل العراق بصورة جيدة بهواية محافل. So I was very happy to make this conversation, and it was nice to know you when we meet first time. And this video will be posting during Ramadan, if you want to say something for your Muslim friends and to congratulate them and to be strong. So your words. So yeah, I know that it is one of the most important holiday. Holiday for all Muslims. So that's why I wish you to be healthy, wealthy, and wise. In Russia, for instance,
really respect Muslim people. It's the second religion in Russian Federation. Yeah, our president Vladimir Putin really respect all of Muslim in Russian Federation and always congratulate them with this event. Yeah, with this holiday. So that's why I wish you all the best. Healthy, wealthy and wise, and inshallah everything will be okay. Everything will be good in your family, in your private life. سألت دميتري لأن هذا الفيديو راح ينزل برمضان، يعني يمكن 10 رمضان راح ينزل، لأن احنا عندنا وايد فيديوهات جاي نسوي، يعني أنا جاي يوميا أسوي فيديو. فدميتري يتمنى لكم رمضان مبارك، كونوا بصحة وبحكمة، ودائما روسيا يعني الديانة المسلمة الديانة الثانية موجودة بروسيا، ودائما رئيس روسيا السيد فلاديمير بوتين دائما يهنئ المسلمين بكل المناسبات الدينية. فيرجع يقول لكم دميتري يقول لكم كونوا بصحة وسلامة، ويتمنى لكم رمضان كريم. أتمنى الفيديو عجبكم ويا دميتري، يعني كان فيديو ممتع، مجرد حبينا نشارك وياكم معلومات منوعة، مجرد ما تحضرنا. يعني قلت لدميتري خلينا نحكي على امور وايد يعني بدون ما تحضر without preparation, like we just wanted to share some information. فحبينا ننشر هاي المعلومات وياكم. اتمنى استمتعتوا بالفيديو، اشوفكم السبت الجاي. بيس. Goodbye. السلام عليكم.